It's a very good afternoon and thank you for joining us right here on ZTN. Today is International Day for Rural Women as we recognize the leadership of women in the production of food and community nutrition. Now, this year's commemoration comes at a time when the world is preparing for the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties, that is COP26, to accelerate action towards the goals of the Paris Agreement. Now, COP26 must therefore advance rural women's voices as custodians of natural resources. So, with that being said, welcome to the virtual tour of the Zimbabwe Resilience Building Fund, ZRBF, projects in Mbire, looking at some of the development projects advancing women resilience, where we remember that COVID-19 and climate change have resulted in food insecurity rather. So today we talk to some key figures who are representing women making up more than 40% of the agricultural labor force in rural areas. Now, this discussion is brought to you by the Zimbabwe Resilience Building Fund, ZRBF, a long-term development initiative funded by the European Union, EU, Government of Sweden, Foreign Commonwealth and Development Office, FCDO, and United Nations Development Programme, UNDP. Now, ZRBF's experience working with rural communities has demonstrated that women are always at the front line of responding to pandemics and at times struggle to protect development gains due to limited opportunities. Now, in the face of structural barriers and discriminatory social norms, women's decision-making power and political participation in rural households and communities is somewhat reduced. Now, to improve the lives of rural women is key, and it is also key to fight poverty and hunger, just as giving women the same opportunities as men ensures the sustainability of rural households and communities, as well as improving rural livelihoods and overall well-being. Now, ZRBF has an overall objective of contributing to increased capacity of communities to protect development gains in the face of recurrent shocks and stresses, thereby enabling them to contribute to the economic development of Zimbabwe. Now, like I said, it's going to be a tour of the Mbire project. So before we cross over to Mbire for the virtual tour, we'll get our welcome remarks from the acting UNDP resident representative, Element Jean. Good afternoon, colleagues. My apologies for the lag in connecting quickly. Should I switch off from mine and then concentrate on yours? Or hello? Yes, you can go so on. Let me then begin. Go on. Thank you very much. District officials of the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water, Climate and Rural Settlement, my colleagues from the UN Women, Sunday rather, viewers, colleagues from the UN family that are connected to this call. Globally, structural barriers and discriminatory social norms continues to constrain women's decision-making powers and political participation in rural households and communities, and Zimbabwe is not an exception. This situation has further been worsened by the recent global COVID-19 pandemic. Before the advent of the pandemic, rural women were already struggling to enhance their livelihood options due to, among other things, insufficient infrastructure, land, and services in rural areas. UNDP has recently endorsed its new country program document, which spans from 2022 to 2026, as part of its ongoing support to the government of Zimbabwe in several sectors, areas, and issues that relate to women empowerment, is at the heart of this particular program. The Zimbabwe Resilience Fund, which is a multi-partner initiative funded by EU, Sweden, UK, and UNDP, recognizes that rural women's exposure to pandemic and exacerbated by
existing gender dynamics at household and community level. The key constraints to resilience of women ranges from poverty, lack of access to healthcare, reduced access to scarce resources, and lack of information. These exist within the orbit of the COVID period. An outcome monitoring survey conducted by the ZRBF revealed that young female-headed households are particularly vulnerable to shocks and stress, as their mobility and livelihood options are limited to caring younger siblings at home. Furthermore, a lot of rural women suffer from isolation, as well as the spread of misinformation and lack of access to critical technology to improve their work and personal life. Critical to note is that despite all of that, rural women have been at the front lines of responding to the pandemic, even when their unpaid care and domestic work increase under lockdown. The structural barriers and discriminatory social norms continue in Zimbabwe constrain women's access to land for agricultural practice. UNDP continues to support measures that elevate the care burden and better redistributed between women and men, and between families and public commercial services, especially in the most marginalized remote villages. Considering COVID-19 crisis, UNDP continues to support advocacy efforts that ensure sufficient infrastructure and services are available to women's productivity and unpaid care and domestic work. The theme for the International Day of Rural Women is Rural Women Cultivating Good for All. It's critical as we all work to support women's production in the agricultural sector as we strive to achieve an equal future. This theme enables all of us to create awareness of these women's struggle, their needs, and their critical key roles in food production. It has been proven that gender equality drives change for the good of everyone. Sadly, the COVID pandemic and the climate change has revealed the fragility of progress towards gender equality and the empowerment of women and girls in Zimbabwe. Looking ahead, though, UNDP will continue to play a critical role in helping Zimbabwe to safeguard the gains made thus far and to expand people's choice for a fairer, peaceful, and more sustainable future. As the United Nations System technical lead on the socio-economic response to COVID-19 and climate change, UNDP will continue implementing a right-based approach centered on empowerment, inclusion, equity, human agency, and human development in Zimbabwe. Overall, UNDP will continue playing a pivotal role as an integrator in confronting the structural obstacles to gender equality and strengthening women's economic empowerment and boost their production capacity in agriculture, or production capacities rather, in agriculture. And we will continue to support the Zimbabwean government in developing and implementing inclusive economic stimulus packages to restore the livelihood of rural women through combined interventions, including health, education, and digital access, which resultantly will enhance women's means to lift themselves out of poverty. Thank you very much. Thank you. Specialist Tinashe Sande. Thank you very much. And good afternoon to you all. Allow me to observe all protocol and appreciate UNDP Zimbabwe Resilience Building Fund for this invitation. On behalf of Delphine Seremaga, the UN Women Country Representative,
we are pleased to participate and support this virtual tour of the UNDP Zimbabwe Resilience Building Fund projects in Mbire. Both UNDP and ourselves appreciate the fact that rural women contribute and play a central role in our national development. Rural women enhance agricultural and rural development, improving food security and eradicating rural poverty. According to a study by FAO, approximately 80% of women live in the communal areas, where they constitute 61% of farmers and provide 70% of labor. Thus, the work of women farmers is essential for food security. As UN Women, we have direct interest in supporting rural women to participate in agricultural value chains. Women participate in agricultural value chains from production through to preparation. It is important for UN Women that we place emphasis on developing our rural economies with women in mind, more so in the context of advancing the vision of the National Development Strategy, National Gender Policy, and ensuring resilience in the context of COVID-19. Today, we take a tour of some of the successful projects that have been conducted by rural women in Zimbabwe, showcasing the integration of labor-saving technologies, research and learning, rural financing, and income security through internal savings and lending groups. Such investments in rural women are critical ingredients in the fight against extreme poverty, hunger, and malnutrition, and also structural barriers that hinder women's empowerment, including the fight against gender-based violence and harmful practices. As we build back together from COVID-19 impacts, natural disasters and shocks, this is an opportune time to make such critical investments in rural women, realizing that the promotion of gender equality and women's empowerment can generate significant gains for the agricultural sector, as well as many socioeconomic sectors as a whole, thus contributing to the achievement of all SDGs, specifically SDG 5 on gender equality. So once again, ladies and gentlemen, I'd like to thank you for this invitation, and we look forward to the continued partnership with UNDP and our stakeholders towards the advancement of rural women. I thank you. Thank you very much, Tinashe. Now, it is very important, as you highlighted, that we should recognize the rural women. They are very important in what we're trying to achieve. Now, before we do get into the tour, we will have the Mbire District Team Leader, Fadzai Chari, give us an overview of the work they are doing there in Mbire. Fadzai. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. All protocols observed. My name is Fadzai Chari, the team leader for Mbire District. I'm going to give the overview of the resilience building projects that we have been doing in Mbire targeting women and youth. Zambezi Valley Alliance Consortia is made by 4 partners who are jointly implementing this project under Zetara BF. It's led by Action Aid Zimbabwe. Also supported by ZELA, which is Zimbabwe Environmental Law Association, ABSTCM, which is African Breeder Service Total Cattle Management Private Limited, which is supporting with livestock management and livestock husbandry issues. We also have AfroSoft Holdings, which is an ICT company mainly doing ICT for development. ZA is present in all the 17 wards of Mbire district, but we are also operating in Kariba and Binga, hence the name Zambezi Valley Alliance. The project has a bias towards 60% women participation,
So even when we were targeting our project beneficiaries, the target was to register and have more women participating. As of now, as a district, we've managed to reach out to 6,215 women beneficiaries. There are key related hazards in Mbire, which are mainly affecting our women and youth and exposing them to different vulnerabilities. Mbire is in Region 4 and it is very prone to drought. So most of the times, women, they grow their crops, but they are affected by the droughts such that they have nothing to harvest or nothing to feed their families and they are very food insecure. There's also season when there's a lot of rainfall, which results in flooding or flash floods coming from Kabora Bassa, affecting their crops. It also destroys their homesteads and it also sweeps away their livestock. Bure is also very prone to human and wildlife conflict because it's situated in the Zambezi Valley where there's a lot of human and wildlife issues. So during the farming season, you have animals like elephants coming to destroy their crops, which leaves them very vulnerable to food insecurity as well. There are also issues of livestock and crop diseases, which also affect their livestock and also affect their crops when it is during the farming season. Also in Bira, we have noted that there's a lot of gender-based violence and early marriages, which is affecting our young women. Most of them, they end up dropping out of school because they would have gotten married. So in order to implement our Zetara BF project, we've been using different approaches to make sure that we target all the women and we don't leave anyone behind. We have used the group approach. So under the group approach, we are grouping women into different groups under the ISOs. Then we have also women into goat breeding, whereby they are in a group and they are supported with a bag by the project and they start breeding. So now they're at the point of selling their F1 breeds to get more income. We have also women who have been grouped into small grains production where they are growing sorghum, millet, the cowpeas in order to provide enough food for their families. We are also using the multi-stakeholder approach. This is a big project. We cannot do it alone. So we are working with CBOs, farmer organizations, associations, government departments as well, so that we implement this project and achieve our objective. We are also working with the private-public partnership as an approach. These are mainly our value chain financiers. They also support with capacity building in different areas, for example, financial literacy, business management. We also have off-takers that then comes in to buy the crops and the livestock that the farmers would have produced. Then we also have suppliers coming in with the inputs that the farmers require. Then, guided by all this, it's mainly supported by the human rights-based approach, where we are saying let's empower all women in solidarity and campaigning them so that we don't leave anyone behind. So, as a project, we have various resilience interventions that we have introduced, mainly targeting our women. We have the crop and livestock value chains. Under the livestock, we have goat breeding and cattle management, whereby they've managed to improve their goat breeds and cattle breeds, and now they are fetching more income as they are selling better improved breeds. Under crops, we have introduced small grains and promoted small grains together in partnership with the government of Zimbabwe. So now families are able to have enough food to eat and then they sell the surplus. That money is then invested into the health of the family, education of the family, and the community is transformed at large. Then, in order to meet the nutritional components of the family, we have our women groups which are farming in what we are calling community nutrition gardens, where we are promoting high value horticultural produce. They are producing crops like butternuts, tomatoes, and onion, which has a higher value and they can actually generate more income. We have also promoted ISOs, which are acting as a rural financing system. Women normally they don't have anywhere to get income to start off farming projects, but with ISOs we have opened an opportunity for them to actually borrow money and set up different business opportunities. Also, supported by these ISOs, we have seen women venturing into agribusiness interventions that reduce unpaid care work for women and our youth. We have seen women investing in labor-saving technologies. For example, we have women who are now owning a mobile shellers. They actually use these shellers to process and clean small grains, saving them time to be involved into other
activities. We also have the hammer mills. They are producing their own bushmeal or local feeds, which they feed to their livestock. In that case, they are cutting their cost of buying commercial feed, and they produce more, and they make savings and get more money. Women also are now actively participating and taking up leadership roles in DRM structures, which is disaster risk management. They are early warned, they make preparedness, and they're able to mitigate in case any shock or stress will hit them. There are also bylaws which are creating an enabling environment for women to be able to engage in our economic engagements. We have also introduced a toll-free line whereby gender-based victims are able to make a call and they get assistance to deal with their issues. So over what we have been trying to do as a project, trying to build a resilient woman, we have realized that a resilient woman is like a stepping stone that absorbs pressure, stress, and shocks without being harmed. This woman has a good well-being in mind economically, socially, and a voice that can be heard at household level, community level, and going up to the national level through their participation and taking up leadership roles. Lastly, we want to say and hope that civil society organizations and any other organization that is working with women, our hope is that we increase women participation in decision making. We increase access to gender responsive public services such as health, education, wash and energy without leaving any women and youth behind. We also aspiring that they improve access to funding at different levels for at-risk communities. With this in mind, I say good food for all can easily be achieved through encouraging our women participation in economic activities and acknowledging the role that they play in their communities. Thank you very much. Thank you very much, Fadzai. Thank you very much for that in-depth, just getting us to understand what's going on the ground. And of course, it is important that now we've had an overview. We now understand what's going on. We're going to visit a couple of sites where we're crossing over to Mbide, and we'll have a tour of the first site now. Kumbire. Inini mararamiro andaita ndisati ndapinda muzeta raBF semudzimai zvanga zvakandiomera mararamiro andaita nokuti taiti tikaenda kumunda tonorima zuva robva rapisa chikafu chacho chese chobva chatsva hapana chatinoita sei chatinokohwa. Mbudzi ipapapo ndongati ainge tikaitawo mbudzi kana kuti 3 1 yacho ndozotengesa nenzara imwe ndotengesa pamwe tongozoshivirira kuti ngatisare ne1 ingotisare nechi nembeu. Asi nzara ichingoripo pasina zvinomboitika kuti tingaitawo zvipo zvinotomboverengeka. Chirongwa chezeta raBF takachinzwa kuburikidzawo nana chiremba wamuri kuona vari panavo. Ndo vakatiwo kanzelawo vakaenda kukanzurwa uko ndobva vasvika ndobva vaudzwa kuti pane varoda kuuyawo dhona roda kubatsirawo vanhu kukupaiwo mbudzi dzekuti mudi mubreed. Ndobva vazoya kuno kanzela ndobva vatigadzikawo chimusangano. Saka vatigadzika musangano vamwe vakaramba. Asi kanzela vakatikurudzira kuti imi madzimai kunyanya ndimatoda mupinde muprogramu nokuti zvinhu zvakadi zvakakuomerai ndokuti upenyu hwenyu huite zvakanaka. Isusuwo takabva tangozvinzwisisawo tobva taendawo kanzela mbva vatongotinyorawo ndobva vazongotisvisawo kupi kunana wachiremba. Chiremba wachibva vazoti mbudzi dziriko mogadzira matanga akanaka motengawo chikafu modi kuti izokupaiwo chimbudzi. Ndobva tangoteedzerawo kusvika pari zvinochi tatova mazviri kupinda mukati chaicho mazviri pakati nepakati pezvazviri taona zvinhu zvatinakira. Patakatanga kupiwa mbudzi yekutanga chipiwa gotorera. Gotorera rainzi munotora mbudzi dzenyu mimi dzepamba richiuya richibhiridha dzichidzokera kupi kumba. Asi nini semudzimai ndakaona kuti sezvo nichitungamira zvotoda njere dzakavhurika semudzimai kuti nhamo yese yese ipere. Tobva taiyaronga gurupu iri ndere madzimai edu 6 nevarume 4. Tobva tati aiwa zvatinofanira kuita isusu ndezvekudai so mumwe nemumwe ari mugurupu
ngaabvise mbudzi yake yekumba ichiuya kunoku ichipinda mupi pano pamba palid fama ichigara mupi negoto rere. Ndobva takatora mbudzi yamba tadini bva taisa muime mbudzi ndobva dzatanga kubereka ndobva dzaita 56 tichidzichengeta panapa. Tadzichengeta mbudzi yedu ndobva tazoti ndobva kwazoya na Dr. Mbembe yobva vataura kune hama miwiri uku but tataura isu chinzi chi dona ati anokupa ichi 70% imobhadhara 30 munozvikwanisa here kati ndobva tatasamudanga semadzimai ndobva taona kuti zvinobuda ndobva tatora mbudzi dzedu idzo ndobva tatengesa mbudzi dzese madzimai ndobva tatenga hama miwi yamuri kuona. Hama miwi yakatibatsira zvisingaiti nokuti mbudzi dzedu dzaibiwa dzikaenda kumafuro hadzite sei hadzidzoki saka zvinoita kuti zvino handimuona tadzivhura dzaenda dzinotoziva taimu yekuti dzichadzoka dzinwa mvura pano nokupuwa chikafu. Apa mbudzi dzedu dzakudzokera futi panhamba yedu yaya kuti dzakuwanda kudarika zvadzadzaita zvokuti dzadzakudzikira nekuti dzadzikidi dzichibiwa. Saka hama miwi yakatibatsira kuti tigadzira futi chikafu tichitengesawo futi kunewo munharaunda wakatikomberedza nevamwewo kunzewo mamawadhi anotoyawo pana achita sei vachitengawo vachienda takutosumuka sechiise madzimai mudzimba mwana baba vari kufara kana kucherawo mvura pamugodhi vakutochera vachinotidzigadzikira mumba rekuti vakuona kuti ana mai vakuronga manje hamusina bopoto. Isusu magadziriro atinoita chikafu chembudzi kunoku tinotora miti yemusango iyi ndeyatinogadzirisa. Tinotora mashanga echibage totora anonzi mahamene kunototi mati masekesamenti munomati chii nemasau nelabhulabhu nesanimu nemapfunde nechibage tosanganisa mupi imomomo takupa mbudzi dzedu. Shanduko iripo nekuti zvino zvichero dai kuchinzi mukaona dziri mudangamu dzimwe zvadzo dzaenda tati dzisare nebhakika dzine utano umwe wekuti mukadziona tikadzivhura munonyatsaona kuti shuwa hama miwi yakakosha. Vanhu vanofanira kushandisa mushini uyu kuti zvinhu zviite sei zviite zvakanaka. Chero vanouya panapa tinotombotengesa mabhayi anouya kubva kunana chinhoi kupi kwese kungoti kwamai mawera ndoziva ndikangosvika kuti iyi hapana anoramba nekuti dzine utano hwakaita sei hwakanaka. Tiye zvinezvi mbudzi dzedu isusu dzaane utano hwakanaka kudarika zvadzaita zvokuti dzinongofamba dzinofura mumafuro iye zvino handimuona kuti hakuna chikafu dzinotoonda asi mukaona dzedu isusu tinodzipa chikafu dzitori neutano hwakaita sei hwakanaka. Isusu kudhara tichingochengeta twedu tumahadi mashonoto tisati tapiwa bhakiri kare taitengesa mbudzi dzimwe $15 dzimwe $20 ukatanando $6 months wo wakuitengesa kana tine $60 kana $70. Saka tikuona kuti zvinezvi zvakutotibhadhara kudarika zvataita tichichengeta mbudzi dzedu dzechibhoidzi. Upenyu hwakushanduka nokuda kuti zvese zvinenge zvitinetsa pano pamba takukwanisa kuita sei kuzvikavha kubhadhara nachikoro chikafu chokuti vana vatakura vachienda kupi kuchikoro chakuwanikwa. Baba chero vakati undodawo mari yesikadhi uchaomeriwo wongodi wakutorawo chita sei uchivapa vachienda kuti mangwana mubatsirane kudhayura mvura nekudidi zvese. Saka zvinhu zvatinakira zvisingaiti rudo aiwa rudo rwakuita kunaya semvura mudzimba haticharohwa hatichatukana hatichaiti sei zvese takutoti ndikataurawo semudzimai baba vakutoteererawo vakutondinzwa wototi shuwa ukati baba dai nhasi daitamvomukira tabaya mbudzi fasta vaza kutora mushonga kuenda nayo ndiwo ndoshedza udanga naye mukoma akupi totobaya mbudzi. Saka tiri kuona kuti ichi chirongwa chakatipa kuti tigare zvakanaka mudzimba hapasina zvekumhirishonga mudzimba. Utungamiri hwevanhukadzi ndinoona sekuti isusu vanhukadzi tikatotungamira zvinhu zvese zvinoita sei zvinofamba nokuti anenge ane mweya wekubereka handimonza sekuti vana baba vanongoti hameno zvake koko nechine mhuri yake. Saka inini ndine choti mhuri yangu ndichita sei ndichiumbiridza plus nevandinotungamirirawo mugurupu mangu vanondinzwisa zvienderana nekuti vanotarisa kuti ini pano pamba pangu ndinorarama sei handiti ndichaudza kuti ngatidai. Saka wabvaona kuti munhu anonzi mukadzi munhu akakosha kuti atungamire. Aiwa kuuya kweprojekti kwakati vandudza isusu nokuti iye zvino mukaona kuti miri yedu yanga isingazivi shuga kai
mukatoona mutonyadzora kuti mai ava vanozvidyira kuzvihligwa chaiko skoti shuga inotengwa vana takuvatakurawo majigi ataingoona achiti vana vanokuvarara kuti vanopa vana majigi nechi asi sakutokwanisa tinototengawo chikafu chekuchengetera vana vako pano tichidyawo mbudzi tichiuraya havachashuwo nyama zvataita zvokuti unoti mwana akawana nyama yabikwa panext door anotonopakura poto ichiye vamwe hazvichadaro isusu pano pamapete angozati munongouraya mbudzi vana vangodya zvinhu zvakasununguka iye zvino nzira dzatakushandisa ndedzokuti handiti tataura totengesa mbudzi tikatengesawo mbudzi imwe takukwanisa kuchengeta mari mumba kuti mumba makugara nemari yekuti chero dambudziko rikauya uchaseri uchinomanya panext door unongotorawo mari yako ongoenda kana kutorawo kambudzi kako umhanyana kuchipatara vanobvuma mbudzi wotoenda mwana wako akunoita sei akunorapwa saka matambudziko mamwe ekuti takutokwanisa kutomakavhawo kuti chero mwana akarwara baba asipo ndakungoziva ndakutenda handifoni kuti mwana arwara kunodiwa mari ngoti ndaenda nemwana kuchipatara nekuti zvese zvine zviripo hapana chinonetsa isusu zvatiri kuita ndezvekuti mombe dzedu takapiwa mabhuru tikaita kuti mombe dzedu dzitewo breed yakaita sei breed yakanaka ndobva dzaberekawo vana saka izvinezvi mombe dzedu dzakukura kuti chero dai mukaona mombe dzepanapa mukaona mazibreed ari panapa pane mazimombe ekuti hamutokwanisa kutosvikira joko kuita sei kuisunga saka zvinhu zvatinoona kuti zvinhu zvakatotinakira kuti programu yakauya zvakanaka ukatengesawo mbudzi dzako ukawana kana nekamhuru kake wotenga woisa mudanga imwewo ndiyo vanenge uchitengawo mishonga wachinoita sei chinorapawo kumombe ikoko iye zvinezvi kubva patakatanga isusu iye zvinezvi taane mombe 7 dzatinadzo mudanga dzatatenga nemari yembudzi mbudzi mashona ikabereka tinoisa paskero toona inogona kuita 1.2 kgs bhuwa redu tikarisa 3.5 parinoita 100 days pamwe rinenge ratova nema20 kgs iri rine 20 rinenge rane 100 kgs iri kana kuti chii kana ma20 kgs iriwo pamwe rinenge riri kuma8 saka takaona kuti izvi zvakakosha izvi isisu panyaya yecovid-19 yakatiwira zveshuwa tiri kurarama semadzimai handiti tichishingirira kuti zvinhu zvedu zviite sei zviite tiringoshingirira tichingodaro tingoshandawo basa redu takapfekawo mamaski tichingodii zvitodi zvichienda kwatinoenda unotengesa tichidi chinotengesa asi zvinhu zvakatiomera asi tinongoramba tichishingirira kuti tirarame upenyu hwakanaka isusu project yakatibatsira chayakatibatsira nacho ndechekuti 1 taiwanawo mari yekutenga masanitizer kuti tichengetedze utano hwedu kana vana vedu vatendawo nawo tichivaudza kuti masvika pagedhi rechikoro modai musamhoresana nevanhu after 10 minutes zvidiro woite sei uzorezera uchidi face mask yako tikakwanisa kutenga maface mask akawanda ekuti vana vaitochinja kuchikoro nesuwo tichiita sei tichichinja kusvikawo upenyu hwedu hwakachengetedzeka utano kusvika patiri pano tese nemhuri dzedu takabuda zvakanaka rubatsiro tiri kuruda nokuti apa pfungwa dzedu isusu dzatinadzo maplans edu atikanyora mumabhuku edu amukona ndeyekuti todawo kuti tiitewo zvokuti tichengetewo mombe dzedu tichidzifidhawo tichidzikodzeka apape nembudzi dzedu tichiwanawo kuti dzinoti tikakwidzawo nadzo kunotengesa towanawo mari iri pamusoro ndopfungwa yedu saka ipapa toda rubatsiro plus tarichifungidzira kuti dai tatawana garden mvura ndeyatiri kuda tikawana mvura tisamirira kuti tongomirira kuchigayo chete nekumbudzi tikatowo kumombe kumbudzi garden nekuchigayo ndinoona kuti upenyu hwedu hunoramba huchivandudzika zvakanaka isu gurupu redu rinenzi excellent group. Apologies for the technical glitch. We had some network challenges there. Now, that was the tour of the first site, that is goat farmers using natural resources to improve animal resilience. Now, just going back to what Fadzai Chari highlighted earlier, she did say that as a woman become empowered, you heard the lady, she did say we're now empowered, we can afford to feed our families, and of course, we have less challenges, less incidences of domestic violence within the homes. Now we move on to the second site, a tour of our second site, which is village savings and lending schemes to cover the funding gap. Let's have a look at that.
isu gurupu redu rinenzi excellent group, gurupu remukando. Tiripo 7. Ini ndinenzi Snoria Mambure, ndiri chairperson muno Mumbire, asi village Nyagwikwi. Ndisati ndapinda muchirongwa ichi ndairarama nokurima. Ini ndakafirwa kare kare, varume vangu vakafa 98. Still vachiri vapenyu ndairima zvinoshamisa, ndichimbovo coordinator kana kudonje. Matambudziko ataisangana nawo ekungoshomeka kwemvura ndo matambudziko ataisangana nawo. Pano handizeze kuchengeta vazukuru, ndinogara ndine vazukuru vakuhombe, saka kana basa raimbondiremera kushanda. Watambudzika kwari ndinongoti uya. Mombe dzinonetsa kuti dzikakate pasi pamwe tobopa 4. Pakuti urime pamwe dzinerima katsetseka diki diki kakadai so. Kuti uzopedza kurima pamwe sizini inenge yakupera. ZRBF iri kutibatsira kuti tizoita mukando uri ndiwo wakapa kuti tiwane izvi. Takanga tatopiwa njeredzo dzine vezRBF. Takaita mukando wedu, takatanga kukanda iri $5, mari yedu ikawanda. Takabva taudza vanhu kuti vanoda kukwereta ngavauye vakwerete. Vanhu vakabva vatanga kukwereta mari. Takati vasikana mari yedu yaita shoma, ngatiwedzere imwe 10 mari iri kudiwa. Takabva tawedzera mari yedu ikabva yasvika mu100. Saka vanhu vakanga vakukwereta mari, vakakwereta interest yavo iri 20%. Mari yedu yakawanzwa neinterest ndo yakatipa mari. Mumwe aitora 300, mumwe anotora 200, mumwe 100, mumwe 50, zvokuti kana yakudzoka yaidzoka pamwe dzaiona 300 interest, pamwe taiona 250 interest. Saka izvozvo zvakatibatsira vanhu vakaita shungu. Nanhasi vanhu vazhinji vari kundibvunza kuti ko munhu kana achida kuti apindewo pakati apa anokwana sei? Tobva tati kukwana muchakwana nekuti kwatakabva kwareba. Kusvika tazofonerwa nevezRBF kuti ndimi madzimai veexcellent group here, tikati hongu. Zvikanzi muri kuita zvemukando, tikati hungu. Zvikanzi muri vangani, ndikati tiri 10. Takanga tichiri 10 ipapo. Zvikanzi muri kukandirana mari zvakaenzana here, ndikati hungu. Zvikanzi aiwa muri kuita zvakanaka chose. Tiri kuda kuti musarudze chinhu chamusina munzvimbo imomo, chisina kumboitika munzvimbo imomo. Tikupe as a group, muzochiita as a business. Ndokubva ndabvunzawo vandakabvunza vabi yangu sezvo takawanda. Ndokubva ndanziona mabi yangu dai manga mati soga mushela. Ndo isina kumboitika munzvimbo muno. Ndobva ndavaisira message ndikati soga mushela, zvikanzi good, ndiyo toita iyoyo. Kubva shela yedu ichiuya, shela yedu yakauya muna Juni, iri kufamba muvanhu. Takaona kuti titi munhu atakure chibage chake achiuya nacho pano kumuremedza. Munhu anouya ega ozonyoresa kuti ndiri kuda shela musi wakati. Saka tina opareta wedu wechirume watakatsvaga 1 ndo waifamba nayo. Isusu kugurupu takati opareta hagoni kufamba ari 1. Mumwe nemumwe ari mugurupu tinenge chitenderedzana, anenge ainaye kuitira pakudhonza masaga anogona kubirirwa. Varume vatinoshandidzana navo ndo varume vanenge vaine vakadzi vari muprojekti. Saka mukadzi akakundika, murume akanyanya kuzomirira nzvimbo yemukadzi. Pane rimwe basa rinorema rekuti inini handirikwanisi. Saka murume anouya wezeshanda. Ndakati kana tichita meeting, kana ane murume anenge achida kuuya kuzoteerera anongouya. Ndikutoona kuti vari kufara. Varume ivavo vanotobhebha kunge ndo vakadzi vari mugrupu nokuda kwemidziyo iyi, kutobhebha kuti zvakaoma shamwari, uyaone zviri pano, ende zvakaoma. Kunyatsoona kuti vari kugwitsikana ende vari kufara. Nokuti zvaitirwa mukadzi ndiwo wazviitirwa. Anga achabata gejo kudai somurume ka. Saka kana zvadai so zvareruka. Saka vanhu vaiuya vakawanda, takasherera vanhu 67. Patani pamari taita 15 US, pachibage masaga 2. Ndo kushera kwataita. Saka kusvikana nhasi izvo ndakapera ndisipo, ndakatonzawo ndakaenda kuneshera. Ine kwayakashera 3 tons. Saka shera iri kubatsira munharaunda vecommunity vari kufara nazvo zvikuru. Vazhinji vari kungotaura vese vatakasherera vese kuti gore rino mapfunde ticharima akawanda nekuti chigayo chapo. Kana ndakatarisa so mari dziri muvanhu dzotosvika kana
800 yatokwana. Nekuti taingoti yatapiwa, yatatengesa, munhu akayakati tiri kuida tobva tamupa. Yatatengesa munhu akayakati tiri kuida tobva tamupa. Asi vanhu vese takavapa kuti deadline ndi November tinenge takuda mari yedu. Hakuna anesara kana nesenti. Tezoona kuti muhomwe tinosara mari, inosarawo mari. Zvakangofanana netractor iyi. Takataura kuti kana munhu achida kurimirwa yeka $20. Kana iri hectare $25, kana iri hectare $50. Kana ndatadawo ndinotobhadhara. Nokuti takada kuti isisu titi aiwa kasizeni yacho nditongopera ichirima munda medu chete. Saka hatina chatinowana. Tinozozviitawo afterwards hameno kuti panenge pasapa tichiri kuda mari nokuti hasaita ane mari. Saka pano vanhu ndati vane risi yakawanda yevanhu vakanyoresa vari kuda kurimirwa. Mumwe watoti mvura yakatanga kunaya ikangonaya munotanga kwangu. Mumwe wati munotanga kwangu. Saka isi takangoti tinoteedza manyoresera makaita. Ndo mawira tinoita muminde yenyu tichirima. Isisu izvozvi so toda kutoti pairi papa kana iri shera yamira kugayaka. Tobva tatoona kuti tingaite sei kuti imbobatwa nevanogona. Iseviswe. Nekuti ndezvatakaudzwa nemunhu akauya nacho akati musaomere nemari. Makaita makaona $100, $200, 100 ngaende service shela. Makaona 200, 100 ngaende service shela. Saka ndezvatiri kutoronga kuti izvozvi patichange takutora mari yedu muna November icho chakazorora. Chinenge chakutoenda kunoserviswa toona kuti tingatore yecharume akauya nacho here kana kuti ndiani angagone kuchisevhisa chogadzirwa chombozorora zvachapa icho chakanaka teziva kuti chinozongotanga basa chakanaka. Takaronga kuti ngatiregei kuburisa mari. Tione kuti mari yedu patichange taiunganidza muna November inenge yasvika papi. Ndakatombofonera acharuma nenyaya yeripa nokuti vanhu vazhinji varoda kuripirwa. Ndo zvatiri kufunga izvozvo. Pachigayo chiri kutaurwa asi ndiri kuona senge ripa ndo inobatsira kupfuura chigayo nokuti chigayo muno zvakawandisa. Saka ripa hakuna anayo. Vazhinji varoda kuripirwa. Mumwe anenge asina mombe zvachose saka kurima kunodhura kuripa hakudhure. Saka ndikuona kuti ripa ingatitiwanise mari. But chigayo shanduko yapo yekuti takuziva kurima mbeu dzemvura shoma. Ndo pane shanduko. Chaingoti chero tichidyara hanzi chiko chibage chimwe chinoreba. Saka kuburikidza neZRBF takadzidza kuti kunorimwa mbeu dzinoda mvura shoma. Zekuti kana mvura ikaita shoma munokohwa. Mapfunde, nyemba, katsoko ndo mbeu dzatakadzidziswa. Ini ndandamborima umunga upenyu hwangu hwese. Ndaingonzonzi ndiende kumasvingo kumavitori. Asi iwe ndo ndakairima. Kuburikidza neZRBF nokuti ndo vakatipa mbeu. Munga vakatipa mbeu yenyemba. Saka shanduko yapo. Kana ndiri seni aiwa ndakanodonjera nendiuraya harina zvarinendipa. Munhu wese aroda kurima mapfunde. Kuburikidza neZRBF. Nokuti vanhu vazhinji muno vakanga vasingarimi mapfunde vachiti hatidyi sadza remapfunde. Abva azouya mudhumeni hove ndokubva auya ari muaction head. Ndokubva tasarudzwa nemadhumeni. Kunzi munoenda kutraining, munoenda kutraining, munoenda kutraining, ndobva taenda kutraining. Ndokubva tapiwa mbeu yedu yemapfunde neyenyemba. Ndokubva tarima. Ini ndakatozoruziswa marimiro andakaita nekuti ndakati nyemba kumunda. Mapfunde pano but mapfunde yangu kana hova itaura kuti kana ukapotsera chisero so chinofamba. Nemasvikira akanga akaita ndakasvika number 3. Nokuti free day yakaitirwa kusapa. Ndikwayo kuine number 1. Ini ndakazoita number 3. Saka kubva ipapo hatina kumbodonhera pasi pakurima mapfunde. Segoro rino hameno kuti neshela iyi vanhu vari kungoti agoro rino hameno. Kunyange vasiri muproject vari kungotaura kuti aiwa zvareruka. Aiwa zvareruka nekuti chigayo chapo. Vanhu vari kufara. Vari kutoti goro rino ticharima zvakawanda. Nokuda kwechirongwa ichochichi. Nekuti basa rareruka. Mudziyo yekushandisa taanayo. Semhunga yangu yandakanga ndakarima yakatengwa neveaction head. Vaitoitenga pano vakauya sokuya kwamaita kudai vaenda vaine masaga. Saka pavaitenga vaindipa mari. Mari yaindibatsira ichipedzawo matambudziko angu. Rimwe gore ndakapurasisa imba yangu iyi ndakatenga 3 bags dzangu dzesamende. Bhiridha akandichaja $25. Segoro rino ngoro yangu yemuri kuiona iyi
yakanga yaparara ngoro yekuti gwachata ikaenda kunogadzirwa iyo zvikanzi 100 US. Akaiparadza ise kuisa pasi akasiya mawiri chete neexero zvikanzi 100 US. Saka yakapera yakauya zvese ndo dzimwe mari dzacho. Mari iyo ndakaitengesa mapfunde goro rino ndakatengesa masaga angu 25. Nekuti ndine muzukuru wangu wamaona mukomana ambwenga akamira apo. Mwana yeuya inherera. Babu wake vakafa ine 7 months. Amai vake vakafa ine 3 years. Saka ndakaenda ndakamubereka. Chipo chokuti mwana wangu. Saka ndinogona kumubatsiridza nekuti ndiye mazuva ano akura wanenge achindibatsira basa. Ndine mazukuru wangu vamwe vari kuchikoro, mumwe ari kumhokwe, vari kumhokwe 2, mumwe ari grade 7, mumwe ari grade 3. Saka ndini mutengi wemainifomu, mabhuku. Kuchikoro vakandidzura tsizva vakabva vazovaisa mubhimu. Handibhadhara asi zvimwe zvese ndinoita. Kuwana kwatakaita huku. Huku dzatakadzipiwa dzakawanda. Ndokubva dzafa nechirwere. Kana chiremba wedu andoziva kuti dzakafa shuwa huku dzakabva dzasara 10. Padzakasara 10 hadzi dziripo 8 nemachongwe yacho. Ndokubva tadzifidha takati tuduku. Ndobva tadzichengeta kusvika dzakandira. Dzakandira mazai ndobva tati banje zano ratengaite nderei. Huku idzi dzanga tanzi dzinofanira kuva 50. Saka dzaramba kwana 50 nokuti dzakafa. Ngatitenderedzanei. Ndokubva tatenderedzana mazai. Tichipa munhu 25, munhu 25, munhu 25 kusvika tese. Ndokubva taona kuti toita sei kana taona chikafu chapera tombotengesa mazai nekuti vanhu vari kudawo mabhoshi mumaraini kuti vave nawo. Tobva tatengesa mazai towana mari kutenga chikafu totenderedzana futi. Saka ndotoona kuti vazhinji vari kutovada vakabvira kare kubvunza kuti tiri kuda mazai kuti vavewo nehuku dzemabhoshi dzekukandira. Mazai tini kutengesa $5. Nematengesa tiri kuaita takati aiwa nokuti aya asiyana nemabhurere asingaite ana. Saka tinotoadhura. Saka vanhu vari kutenga. Mari iyoyo inotibatsira. Huku hatisati tambotengesa. Sehuku dzichiri shoma asi idzi dzatiri kuchechenyesa manje dzikange dzakura ndo dzatichachechenyesa. Purasi takanga tambogara pasi tataura kuti tiri kuda kuti tisimudzewo imwe project yevana vadiki mayouth. Sekuchengeta kwatiri kuita huku tese tiri 7. Tiri kuda kuti mumwe nemumwe azobvisa huku 2. Tebva taona kuti tingatsvage vapo vanhu vanoitawo ravo gurupu asi vari pasi pedu. That was a tour of the second site, and we were looking particularly at village savings and lending schemes to cover up for the funding gap. And as she highlighted, as the women in the community, they came together to map a way forward. And in my opening statement, I did say it's important for us to recognize the work that is being done by these women, especially in the production of food and community nutrition. Now, this brings us to the next site we toured. That's our third site, and this is looking at women resilience due to well-functioning and diversified markets. Let's have a look at that site. Ndowanika mwadi 15 kuri kuna kazi pepukai group. Ndakatanga zvemukando 2015 tiri group remadzimai vana. Saka tiri pamukando ipapo kwakazoya zita ra BF ichiti inoda vanhu vakaita sei vari mumagroup vari kuita zvembudzi vane mbudzi kuti vapiwe makotora vavandudze chibreed rembudzi. Patakatanga batana zita ra BF chinzi vakaimatanga mupo mukone mbudzi. Takazopuwa mukone 2019 anova ndiwo mabhuwa tinaro mudanga takapuwa 2019. Ndisati ndapinda muchirongwa chezita ra BF pagoat keeping yataita taingochengeta mbudzi singazoti mbudzi dzinorapwa, taingoti mbudziwo dzinopuwawo chikafu chakanaka chine maproteins tine mavitamins, taingoti tingochengeta mbudzi zvakare tasingazoti mbudzi dzinovandudzwa kuti breed rakanaka kuti wane mari pamusoro. Saka tingochengeta mbudzi singazoti mbudzi dzinovandudziwa zvairema noti dzimwe dzenguva ndaitengesa mbudzi 50 kana kuti 10 mbudzi kuti ndiwane mari yeschool fees pavana vatatu kana kuti vana vana. Saka izvo zvaindirwadzisa kuti izvo pambudzi danga rese regona kupera ndichitengesa kuti mwana aende kupi kuchikoro. Asi nezita ra BF nekuwanza kwatakata mbudzi dzedu ndogona kutengesa mbudzi imwe chete mwana otona school fees. Tichitanga uri mukando takanga tiri madzimai 4. Saka mugrupu iroro remukando takashiyana mari yedu
tashiyana mari yedu tabva tatengana mombe, vamwe akatenga mbudzi, vamwe akatenga metri yokuvaka. Ipapo taona mwana mumwe chete wati kubhadhara school fees paprimary apa akanga afirwa namai nababa. Saka vamwe vakangoyemurawo zvakanga tichiita izvozvo zvokuti takawana mwana akanga tichibhadhara school fees paprimary pamahuwe. Apa achiti takupindawo mugrupu menyu imomo. Apa vazopinda mugrupu redu remukando. Totamba tichifambidzana, tine varume 3 vakadzi tiri 14. Tatanga kukandirana mari dzedu. Saka painfaction yemari pakambosvika mari painetsa kuti RTGS yanga yakutiroera pasi. Tatangoti tikakandirana mari dzedu takutenga mbudzi chisamatanga. Chitenga mbudzi chisamatanga. Saka ndokuvamba takaita chigrupu repepukai. Takabva taita mukono wedu wombudzi takapiwa tatanga kubhidha mbudzi dzedu ma-F1. Saka ma-F1 yayo takabva totanga kutengesa nemaketi yakanaka. Tine imwe maketi takambotengesa ma-F1 hadzi nemakotora. Hadzi dzedu dzairawa kuma$100 one hadzi. Makotora achirawa ma-80, 70 zvichidzikawo. Saka ipapo mumwe akakwanisa kutengesa mbudzi dzake 5. Vamwe akatengesa mbudzi dzawo 6, inde akatengesa dzangu 7. Ipapo tatanga kuendesa musikana wangu kucollege kuchikoro. Ndofunga izvo zvakatibatsira nokuti isusu takanga singazoti mbudzi dzikawandudzwa dzoita mari yakanaka. Saka segrupu vanhu vakungoti ngatipfuurire mberi. Pakupfuurira mberi ikoko tiri pakuwandudza mbudzi dzedu. Tabva tanzi izvo grupu redu rakwalifaya kupinda kuti tione chibushmill. Saka pabushmill ipapo hatina kudududza sezvo tiri vanhu takanga tine mari dzedu. Tabva tanzi izvo munofanira kubvisawo mari inda 616 yenyu segrupu. Saka isusu tabva tabvisawo mari iyoyo within a month yanga yatokwana 616. Ndona vazotiwedzerawo pamusoro tobva taita 2000 some chigai chedu bushmill yatinayo. Bushmill yakawandudza breed yedu yembudzi nokuti taakuziva takapiwa dzidziso yekugadzira chikafu nezviwanikwa zvedu zvatinazvo kuno kumbiri. Hatina kuda zviwanikwa zvokutenga asi zvedu zvatinazvo ndizvatakatanga kudzidziswa kugadzira chikafu. Totapiwa method yekugadzira chikafu chedu kuti make 50 kg tinotsvaga zvakati nezvakati tichimeka 50 kg yedu yeyo yebushmill. Eda kana mombe kana mbudzi kana huku bushmill yedu inokwanisa kugadzira chikafu ichocho. Saka zvatiwandudzwa kuti tane chikafu chehuku, tane chikafu chembudzi, tane chikafu chemombe. Mombe dzaifa muno mudande nekushaya chikafu asi pari zvino kufa kwemombe kwadzikira. Kubva tatanga kushanda nezeta raBF seni zvangu ndakazvimiririra. Ndoda kungotenda kuti zvizhinji zvakapenda mandiri. Zvakare vakandidzidzisa zvakare leadership. Zvinova ndizvo zvinovakonza kuti pandiri pano tori mutungamiri wegrupu. Part of clique futi tori chairperson weclique. Saka dangotenda neleadership yakandipa yakandidzidzisa kuti izvo zvinonongamba zvingondipfuuridza mberi kuti ndame chingoshingirira kuti project ine zvainondipa. Shanduko zvakare yakateka pandiri ndeyekuti izvo ndakakwanisa kutengesa mbudzi dzangu idzodzo. Ndatengesa mbudzi dzangu mwana wangu akamusikana akabva enda kuchikoro izvozvo mwana wangu ane 24 years wakutoshanda akatopedza kosi yake anonzi Pirisira Zembe. Saka izvo ndoda kungozvitenda kuti zeta raBF yakandibatsira. Pataitengesa vanhu vaiuya vachingoti izvo ndikuda mombe, dzimwe dzongomombe ndaitengesa ne180 kana kuti 140. Saka noruzivo ndakapa kuzeta raBF kuti ndinofanira kukodza mombe yangu. Plus ini kana chipfuwo chichifamba ndinofanira kuona kuti izvo mbudzi yangu irikufamba apa iyi $50, huku yangu irikufamba apa $7 kana $10. Saka ruzivo takanga tisingazivi tisina. Taitoti mubhaya akauya ndainditi izvo mbudzi iyi nditi sei $5 kana nditi sei $3 ndoti anokutambudzika nokuti tora izvo ine $3. But ruzivo kubva kuzeta raBF takadzidza kuti kana ndiri munhu kana ndiri amai ndakagara pamba ndinofanira kuziva kuti chipfuwo changu ichi mari yakati. Kana iri mombe ndikutarisira 700 kana 600. Kana iri mbudzi ndikutarisira $50 and above. Ini ndangotenda kuti izvo pandakatengesa mombe yangu ini ndakawandudzika. Nokuti pamombe 40 yangu ndakanopinda musupa. Zvakambosvika pangumbonzi asi matenga mabhaya ndakati handina. But ndakadzidza kuti izvo mombe ayi kana china kupenifetening haungoti kungotora isina kana mazino kunge zvakaita ini kudai woendesa kupenifetening hazvibude. Asi unotora mombe ine mazino 4 kana kuti 2 zvichikita se zvichidzika woendesa kupenifetening. Zvakare haitanga kuona kupenifetening unotanga kuikodzika uri kupi kunokumba uko kunenge kwakunda unowandudza bedzi uchinotsvaga supa ende ndainonga. Saka vamwe hana kuziva kuti inini ruzivo ndakaona kubva muzeta raBF vakangoti dzimwe dzongo matenga mabhaya but takanga ndisina. Zvakandifadza mombe yaka pamombe ndakaendesa ndakabva ndaona $570 US. Ndikabva ndaenda ndatenga metiri yangu imwe yekuvakisa ndatenga masimendi yangu. Apa nasonda kuakisa kicheni yangu mabhiridi handikubhadhara ndega. Ndakazvimirira masimendi ndakatenga kare, mawindow frame ndakatenga. Mwana wangu kuchikora akapedza. Gotora tatanga kupiwa 2019 ndo rakatibudisa ma-F1. Tazosapotwa nemwe gotora richatibatsiridza pama-F2.
saka pati kutengesa ma-F1 yedu nema$100 mai kana yari ma-females zvora kuti kana takunota ma-F2 takutotengesa nema-200 kana ma-300 saka zvora kuti tichamba chita se tichisumuka papa tichagara pasi kunyange zvakanzi zeta raBF yaenda pambudzi dzedu idzodzo papa tichagara pasi enda panapa tichamira ticharamba tichifamba kuti tifambira mberi zvakandozona kuti chikafu chaicho takabva tapuwa imwe tadzidziswa kuti zvakare kuwandudza chikafu chokufetena mbudzi kana mombe tikawedzera mamaterials anodiwa mukati pechikafu changa tichigadzira saka zvava kuti izvo tinotarisa kuti izvo tivake danga redu rokodzera mbudzi pano kuti pamuchazouya mutoona mbudzi dzedu dzitori mudanga takutokodza mbudzi idzo tichipedza kukodza mbudzi idzo takunotengesa kwaRarare sepepu kai saka zvava kuti isusu panapa tichata sei patichagara nokuti takuzvigadzirira chikafu chemhando yepamusoro takuti mbudzi dzacho makotora acho kuti takugadzira tegani pano tinayo makotora acho saka panapa tichamira pasi mukando wedu tinawo tungopfuurira mberi papotiri tiripo tane mayuthi yatakumeta mayuthi anzi mukaitawo zvakanaka anzi project ifana kubereka imwe project takabva kumukando tikabereka mabhua magosi tikabva magosi tikapinda mbushmill tabva mbushmill tapinda mupotiri tabva mupotiri tane mayuthi yatakumenta kuti ramangwana awo kuti vana vachidiki vaite sei vadzidzewo nokuti isi pamwe dzimwe dzokwati taenda tatungamirawo iwanisa vachiziva kuti ana amai vaipinda nomumo vaitsika nomumo ke tichitsikawo neimomo inini ndokwanisa kukurudzirawo madzimai kuti ngatipindei maprojekti kazhinji kumagroups ndo anonyatsoshandika mukaita magroup enyu mamwe mukaita vanhu 5 kana kuti 6 muchitanga kuonesana zvinenge zvichidiwa pagiraundi saka izvozvo manje zvinotibatsiridza plus ndadzidza kuti izvo vakadzi vafana kuzvidzikisana zvitaisira pasi saka ndofanira kusumudzirawo mamwe madzimai kuti vasumukewo sekusumuka ndata sei kwandakaita ini through zeta raBF kuti ndane chitupa changu chinondipa kuti nyangwe ndikanzi mombe ndoda kukasteta mombe ndotogona kuita sei kuitena mombe kuti iriga through zeta raBF saka zvinongondifadza kuti zvangandisina ndaanazvo ruzivo ndaanaro ndatoziva kuti mushonga wakati unoshanda chirwere chakati mushonga wakati unoshanda chirwere chakati zvokuti ndichamirira pachikafu chadhona kuti ndise musoro wezuva kubva kuseni ndichigwesha ndichimira kutsumudza uroko ndivhotora ndiposagere chibage handichakwanisa nokuti pandichapedza zuva ndakagara kako ndichimira kunyorwa mbudzi kunodza dzinenge dzifa nenyota mombe chadzo dzinenge dzida kumwiswa mvura hukwana dzangu dzinenda chikafu saka ndakukwanisa kuzvimiririra ndegani kuti kana mumwe kanzizo nhasi uno kumunda hakuna kunaya mvura ndongopinda mudanga ndotengesa zvimbudzana zvangu zviviri ndikwana $200 ndakunotenga masaga echibage ndisamba mhuri yeta se yorarama pakaitawo disasa yekuti paya zvirwere zvembudzi ndomira ndiri kumunda aiwa zvaya zvirwere zvokuchaya mvura ina kunaya ndakumira ndiri kugadheni kadzirigeshe ndiriko aiwa kwamiuka hakuna miri zvakanaka mvura hakuna ndakupotiri kuhuku saka hapana pandisiri kumukando ndiriko saka ndakabata kwakawandisa kuti izvo kana shoko yasvika pandiri ndogona kuminapo ikasvika apa ndogona kunzvenga ndirapo. That was our third and final site tour that was due to well-functioning and diversified markets. Now, of course, this just goes to show the great work that ZRBF is doing, especially in empowering the women to understand the value of their work they're doing and to, get exactly what they deserve. Now, we move on to some remarks from Estina Moghari, who is the District Development Officer from the Ministry of Women Affairs. Estina. Good afternoon, everyone. Thank you for this opportunity. As a ministry, we are so grateful for this event. I'm representing Ministry of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development. Thank you, Swedish Embassy, European Union, and UNDP for funding ZRBF that has introduced resilient projects in our district that improved the lives of our women. It has encouraged them to take part or to get involved in economic activities.
before ZRBF, women in Mbire were very passive. You would hardly see a woman taking part on leadership roles or economic or developmental activities. They were so passive and withdrawn. But after the launching of the ZRBF project, women were involved, and they are still in committees of disaster risk management. Some are even chairpersons, secretaries, etc. From the look of the things, Mbire women have become the backbones of their families. Some are breeding goats and indigenous chickens. Some even sell. They buy more from other farmers. They go to Harare, cutouts, they sell them, and it has made the families' livelihoods improve. Through ZRA's provision of the he-goats, our goats were improved in breed. You know, before ZRA's bringing of these he-goats, one would sell a goat, those African goats, at $15 or even less. The biggest would be sold at 20 US. But now, those F1s from the he-goats provided by the ZRA, they are now selling from the minimum of 60 US to 70. So it has improved the income. The cash flow has improved in the families. ZRBF, we thank you, the funders, because you honored our women. You honored our women. That 60%, we wish it to be even 70%, because it's involving young women, middle-aged, and even the old ones who are active. They are getting a chance to participate. So we thank you so much. You empowered our women. We are so proud of the beneficiaries who benefited from this group, this funding. They are doing very well. We have groups who benefited some assets for the first time, women in Mbire to get ownership of big assets. You really deserve a round of applause. We got production assets like hammer mills, shelters, and there is a group that got a two-wheeled tractor. Thank you so much. Thank you so much, ZRA. This will increase the tillages of their or hectarage. We are encouraging them to increase small grain production. So this year, we are just praying for rains. Already we have the tool to use. Through ISALs or rural financing, there are a hive of activities in Mbire. And this has instilled a spirit of competition in our women, because some are now even constructing, financing builders
or buying building materials to improve their rural homes. Some are solarizing, some have improved their infrastructures at their homesteads. This was not easy for our rural women to do so because they would lack funding. But due to these rural financing activities, which are now rampant in our district, it's now possible. Children are now being sent to schools. Even clothing, it has improved in Bire. Clothing, meals, they have improved. So we will thank all the support that we are getting from ZA. We thank you so much. We appreciate the team, the officers in our district. They are trying their best. We were too behind, too poor. But there is a great improvement. Lastly, I would like to thank you all donors who are funding ZA. I can just say, keep it up. We are so grateful as a ministry. We are now visible. As long as we have empowered women, our ministry will be a success story. Even our minister, I know she's happy to hear that there are such activities which are taking place in the district. ZA, we love you. We need more terms. Come again. Now we want you to have a 5-year plan so that you cover higher percentages. We want many more women to participate and to benefit from your project. It's a special day. International Rural Women's Day. To us, it's relevant because we are rural women and we are benefiting from relevant projects which are being funded in our district. Thank you so much for the opportunity. Have a good day. Thank you very much, Estina. That was a very interesting perspective you gave us from the Ministry of Women Affairs. I mean, it is important that the women do understand that they have as much support as they can get from the ministry. Now, just to keep our conversation going, I will direct a question on our Zoom platform to Fadzai Chari. Of course, you are in Bire, you are on the ground, you have been dealing with these women for quite some time now. So just to probably get a feel of what it has been like, you know, it's certainly can't be easy for women to understand, to get to a point where they're empowered. How did you manage to reach to this perspective, reach this aspect of going to the women, going into the communities and talking to them for them to actually come forward with their plans and make sure that they improve their businesses? Fadzai? Okay, thank you very much. That's a bit of a difficult question. But one thing I have realized when you introduce new projects, they are early adopters. So some women, they were already early adopters. They were at some level of resilience. So when we brought in new project interventions like iSouth, they were already doing iSouth, but they were doing it in a way like the societal way. They just buy groceries, they buy pods, but that doesn't really build a resilient home. So us stepping in and doing trainings on how to formalize their iSouth, they actually learned a lot. And because these groups are doing so well, you see other women wanting to form iSouth groups as well, and they are mentored by the groups which are doing well. And also because when you're doing projects, you can't work with individuals. That's why we have used different approaches to say, how can we introduce these projects to our women so that they take them up? We have used the group approach. They are working in groups. We are also working with the multi-stakeholder approach. We cannot do it alone. We have extension staff helping us from Agritech, Women Affairs, from veterinary, from RDC, the district coordinator's office.
they are all in so that we achieve the same goal. Then we are also working together with the private sector, like I mentioned before. We need the value chain financiers. For example, if a group wants to buy a production asset, they might not have enough money, but then comes in the financier who say, okay, I will loan you this much amount of money. Then you pay it back after a certain period of time. So they are creating opportunities for women to be able to own certain assets because they are given the platform to do so. So it's all about finding the opportunities and the approaches that you can actually use so that women can actually see the benefits of what you'll be trying to do. Some, they take up opportunities early, but some, they take time. They want to see the evidence first that to say, this actually works, then they take it up. So it has been a process, and we are still working on it, but we are seeing a lot of impact. Thank you. Thank you very much, Fadai. Now, of course, in the spirit of International Day for Rural Women, I think we'll just open up the platform, the Zoom platform, that is, for my guests to also give us their comments and their views on what we've been talking about today, what we've been trying to achieve. So probably I'll start with you, Tinashe Sande, you know, from a gender perspective, how have we been doing so far? And, you know, not just looking at Mbire women in particular, just like on a large scale. Unfortunately, we are not getting any feedback from Tinashe. I will then just pass it on to Elimanjan. I hope you're still with us on the platform. Like I was saying, it is still in the spirit of International Day for Rural Women, and we're not now just looking at Mbire women only. We're looking at the comments we can get from the platform, ways forward, and how we've been doing so far. Eliman, are you still with us? We seem to have lost that connection there. Apologies for that. So without any further ado, we'll have our closing remarks from Mbire. We have Melania Shayani Wako, who will give us something. Team is having a bit of a challenge, but of course, if you have any comments, do engage. Good afternoon, our viewers, and good afternoon, all our stakeholders who have managed to join us as we commemorate the International Day for Rural Women. This year, as the Zimbabwe Resilience Building Fund, we have been commemorating this important day in Mbire district. Let me take this opportunity to thank the leadership of the government of Zimbabwe that has enabled the rural women in Mbire to uplift their lives and the Mbire community at large. This could not have been possible without We seem to be having a couple of technical glitches today. Thank you very much for joining us, though. I'll see if we can go back to that, but I'm not very sure with that. Sorry. Okay. Unfortunately, we're going to have to close our program for today.
of course, the network challenges. So this brings us to the end of our discussion today. Remember, we were celebrating International Day for Rural Women, and we were working together with the Zimbabwe Resilience Building Fund. We had a tour of Mbire. We saw a couple of sites, women, engaging in their communities and taking charge and ensuring that they feed their families and their communities. Now, remember, this program was brought to you by the European Union, the Government of Sweden, Foreign, Commonwealth and Development Office, and of course, United Nations Development Fund. My name is Munasha Mkahlera. Thank you very much for joining us. Enjoy the rest of your day.